Bienvenue dans Reviewing Africa from What If to What Now, l'émission digitale en direct qui donne la parole aux expertes et experts africains sur des questions d'actualité brûlantes faisant la une des journaux à travers le continent. Cette semaine, nous parlerons de leadership et de big data en Afrique. Indeed, Marie and I will be talking to our expert guests about leadership in French and data-driven business in English. And as always, at the end of the show, we have some lighter content for you to enjoy. Exactement, Ouzo. En fait, on a également eu de très bonnes nouvelles cette semaine avec la diffusion en live de l'émission sur LinkedIn. Bonjour LinkedIn. Et un partenariat avec le think tank panafricain anglais, The Center of Pan-African Thought. Donc, désormais, Reviewing Africa est en live sur leur plateforme YouTube, Facebook et Twitter. Hi, thinkers! N'hésitez pas à commenter et poser vos questions en utilisant le hashtag Reviewing Africa. Avec vous, cette semaine, nous parlerons avec sérieux de leadership et de big data. Et comme chaque semaine, nous pensons aussi qu'en cette période, nous avons bien besoin de déconfiner nos inquiétudes légitimes. Ce sera la minute COSI 19 avec Ouzo, qui partagera un contenu plus pétillant. Mais pour le moment, donnons la parole à nos experts. Pour parler de leadership aujourd'hui et trouver des solutions concrètes pour demain, nous avons invité Régis Acotegnon, Executive Business Coach et directeur associé du cabinet Visconti Partners. Bonjour. Bienvenue Régis. Bonjour Marie-Alix. Bonjour Ouzo. Bonjour. Hi everybody. Hello. And that means that I will have the pleasure of interviewing the CEO of Steers Data and Business, Preston Ide, who was also a corporate lawyer before building the digital information and media company that is Steers. Welcome to Reviewing Africa, Preston. Thank you very much. Glad to be here. Brilliant. And Marie, over to you. Régis, on a perdu Régis. Régis, il faut être là. Très bien. Très bien. Régis, les dirigeants ont souvent appris et intégré qu'il faut garder une certaine distance avec leurs collaborateurs et projeter une image de confiance, d'ultra-compétence et d'autorité, souvent par la fonction. La période inédite que nous vivons actuellement n'est-elle pas aussi le moment pour les leaders de consacrer plus de temps à l'auto-exploration et finalement d'être plus authentiques, voire même pourquoi pas être enfin prêts à embrasser leur vulnérabilité? C'est une excellente question. C'est une excellente question, Marie-Alix. Les leaders, en général, quand on est leader de quelque chose ou d'un groupe, on est d'abord un exemple. C'est de l'exemplarité. Et qui dit exemplarité dit humilité. Donc un leader, c'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir une conviction et qui défend cette conviction, mais par rapport à ses valeurs. En fait, les gens adhèrent à ses valeurs, et c'est pour ça que les gens le suivent. Et donc, on peut pas être un leader et être distant de son groupe. On peut pas être... c'est carrément antinomique, en fait. Et donc, la période qu'on vit en ce moment est une période qui nous amène, je dirais, à l'essentiel, qui nous remet à l'essentiel. On est d'abord leader chez soi, d'ailleurs, puisqu'on est entre 4 murs confinés. On est leader dans sa famille et du coup, avant d'être un leader dans son entreprise. Et je pense que cette période-là, précisément, va nous apprendre énormément de choses, je pense, en termes d'auto-exploration, comme tu dis. L'auto-exploration, on parle de développement personnel, d'accord, mais on ne parle pas que de ça. On parle aussi de se remettre en phase par rapport à ses objectifs de vie, par rapport à ses talents, par rapport à ses moteurs, par rapport à ses leviers propres, et donc de quoi définir un projet de vie avec le temps qu'on a. Tout à fait. Déjà, avant d'aller plus loin, je pense qu'à ce stade, il peut être utile de rappeler que, bien sûr, quand nous parlons de leadership dans ce contexte, cela ne concerne pas seulement les leaders politiques, mais aussi évidemment donc les dirigeantes et les dirigeants donc du secteur privé, des ONG et des organisations de toute taille. Et bien sûr, ces personnes n'ont pas besoin d'être au plus haut niveau de l'organisation pour être qualifiées de leader.
Bah, on est d'accord sur ce plan-là. Pour être un leader, et je ne parle pas de politique parce qu'on met tout de suite ça, et surtout en Afrique, on met ça tout de suite dans la case. Quand on entend des gens, on pense politique, mais non. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui a une cause à défendre qui est plus grande que lui-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelqu'un qui a un groupe. Il est suivi par des gens. Il n'y a pas de leader sans followers. Et puis, et le troisième point, c'est quelqu'un qui élève les gens, donc qui donne le sens. Donc, d'abord, une cause, ensuite, des followers, et puis un sens, une direction. Très bien. Et donc, en parlant donc de qualification, de nombreux articles on et offline s'interrogent ces derniers jours sur les facteurs qui expliqueraient pourquoi l'Afrique résiste mieux que le reste du monde face au Covid, ou encore que les dirigeantes gèrent mieux la crise que leurs homologues masculins. Et vous, Régis, sans parler d'évaluation, quelles sont vos observations sur le leadership des dirigeants africains face à cette pandémie? Alors, déjà, il y a 2 points dans votre question. C'est que, effectivement, je pense, et ça c'est ma conviction propre, c'est que les femmes ont quelque chose de plus que les hommes pour appréhender les sujets dans le mode planification et résolution de problèmes dans l'entreprise. Je pense que s'il y avait plus de femmes, effectivement, il y aurait un apport un apport différent dans la résolution des problèmes. Ça, c'est ma conviction. Je suis peut-être le seul à le partager, mais c'est une conviction forte. Et puis, d'un autre côté, en Afrique, je trouve que l'Afrique est touchée différemment. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence. Le confinement, on a décidé de confiner des personnes et des entreprises par rapport à un modèle européen et qui finalement s'avère complètement inadapté dans certains pays. J'ai des clients que je suis, que j'accompagne dans le développement de leur business, qui sont coincés aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas retourner au travail parce que tout le monde s'est confiné, alors que l'État n'a pas décidé de confiner qui que ce soit. Tout le monde s'est confiné parce que la France a confiné. Et donc ça, c'est une réalité qu'on a dans nos pays. Et d'autre part, un chef d'entreprise qui est bloqué aujourd'hui parce que ses collaborateurs sont confinés, il n'a pas les aides de l'État, il n'a pas non plus les aides fiscales, il n'a pas non plus, il a des difficultés à avoir des souplesses au niveau de la banque, et donc il se retrouve dans une situation qui est très 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 compliquée. Et ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Et ces situations-là, elles peuvent être dramatiques si cet état de fait continue pendant des lustres. Mais la solution aujourd'hui, c'est de s'assurer d'avoir du cash devant soi, c'est de s'assurer d'être quand même dans cette situation-là assez proche de ses collaborateurs, pour ne pas dire très proche de ses collaborateurs. Et le troisième point, c'est de faire en sorte aussi de dire la réalité des choses, de dire ce qui se passe, et de ne pas vouloir se voiler la face. Personne ne sait quelle est l'issue de cette crise, donc aujourd'hui, je pense que les dirigeants africains ont beaucoup de courage. Je veux le souligner parce que ils n'ont pas exactement le même contexte que des dirigeants en Europe. D'ailleurs, dans un article qui est paru cette semaine dans Jeune Afrique, Jean-Luc Conan, donc le PDG de Cofina, déclarait que la résilience est dans l'ADN du secteur informel africain. Or, on sait, et comme exactement ce que vous veniez d'exprimer, finalement, que ces entreprises du secteur informel ou même les TPE ou les petites et moyennes entreprises sont donc celles qui auront le moins de chances de bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Nous avons aussi pu lire de nombreux témoignages justement faisant état du sentiment d'impuissance de certains dirigeants qui ont dû fermer leur entreprise, que ce soit temporairement ou alors même de façon permanente parce que voilà, le business n'a pas suivi, et donc ils se sont retrouvés avec des salariés qui ont dû être mis ou en chômage technique ou en chômage tout court, avec des situations difficiles parce que souvent ces personnes ont des familles, donc elles se retrouvent sans moyens pour nourrir leur famille et viennent voir leur patron en disant vraiment on a besoin d'aide, on ne sait pas comment faire. Donc quel conseil auriez-vous pour ces leaders qui sont dans cette situation et dans ce désarroi aujourd'hui?
Bah, c'est difficile de donner des conseils, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, hein. Quelqu'un qui vit une situation difficile, je veux bien trouver une solution, mais ce n'est pas ça qu'on demande. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus... Quand on n'est pas en période de crise, il faut diversifier ses activités. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont réussi à faire le lien avec le digital. D'accord? Parce qu'on est confiné, on Mm. n'arrive pas à continuer ses activités comme avant. Donc, la seule manière de sortir du lot et de continuer à faire son business, c'est d'avoir un lien ou une transformation de son activité qui se fait Mm. à travers le digital. Euh, quand je vois, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème des personnes qui n'ont pas accès à suffisamment de ressources pour faire vivre leur famille. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'une crise comme celle-ci, elle s'inscrit sur la durée. Mm. Donc, et je dirais juste une chose, c'est que je pense, et ça c'est une conviction forte, c'est que ceux qui ne sortiront pas de cette crise-là entiers, ce sont des personnes qui sont trop optimistes, donc qui ne comptent que sur leur, la bonne étoile. Mm. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont des fuyards, dans le sens où qui ne veulent pas voir le fait que cette crise peut durer plus longtemps qu'il n'y paraît. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui vont se sauveurs stressés, qui vont se stresser plus que de nature, Mm. euh, et qui vont finir tout seuls en burn-out. Pourquoi? Parce que ces crises-là, comme on en a vécu d'autres, hein, celle de 2008 notamment, quand j'étais patron de ma boîte, je l'ai senti comme ça. Et ce que je retiens, c'est que il faut réussir à garder la confiance quant à une sortie de crise Mm. et en même temps faire face à la brutalité des faits. On va être obligé de licencier du personnel, oui. On va être obligé de couper des salaires, oui. Mais il faut le dire, il faut l'exprimer. Et l'exprimer, ça veut dire aussi permettre aussi aux collaborateurs d'être, euh, d'avoir des espaces pour s'exprimer, parce que c'est une transformation. C'est un choc violent pour beaucoup. Et donc, cette transformation, on les fait passer d'un état A à un état B. Et il y a toute une phase d'acceptation et un cycle de deuil à endosser. Et si on n'a pas fait cet effort-là, on ne pourra pas traverser sereinement ce passage qui est assez tumultueux. Donc le Mm. conseil, j'ai envie de dire, c'est entre optimisme et sérénité, hein, et lucidité, c'est réussir Mm. à être conscient des choses, mais à se dire aussi que l'avenir sera quand même radieux, puisque une crise, c'est également des opportunités. J'aimerais maintenant explorer avec vous un élément durablement installé dans les préoccupations des leaders bien avant la pandémie, le sentiment d'imposture et le complexe d'infériorité, en particulier dans les contextes internationaux. Donc, en préparant cette émission, nous avons reçu un témoignage d'une personne qui, malgré ses diplômes dans les grandes universités internationales, un parcours brillantissime et sans faute, une entreprise qui fonctionne, persiste à avoir un sentiment d'infériorité quand elle se retrouve dans des environnements occidentaux. Donc, des penseurs comme Frantz Fanon ont exploré ce mécanisme, c'est vrai, mais comment expliquer qu'il persiste encore aujourd'hui et surtout, comment s'en libérer? Ça, c'est un problème qui est crucial dans nos sociétés et qui revient souvent. Je dirais, c'est le syndrome de l'imposteur. Mm. On a parfois la prétention de se dire euh, qu'on est bon dans notre domaine. Et à partir Mm. du moment où on nous change on change nos repères, on se pose des questions. Mais ça arrive à tout le monde. Et ça arrive beaucoup, et beaucoup aux femmes qui accèdent à des postes de direction ou à des postes dans des conseils d'administration. J'ai des clientes qui sont brillantes, brillantissimes, et qui se retrouvent dans des situations où elles sont entourées d'administrateurs, de DG, de pas mal de DG dans d'autres directions, enfin de directeurs dans d'autres domaines, et qui se retrouvent autour de la table. Elles sont arrivées au plus haut niveau, et là elles se disent je ne suis plus capable de. Mais ça, c'est de l'estime de soi, c'est un travail sur soi. Euh, Mm. parce que c'est une perception qui est totalement fausse. C'est une perception qui est fausse, et c'est une croyance. Et donc une croyance, ça veut dire qu'on la nourrit.
on l'a nourrie pendant des années, et cette croyance-là, il faut s'en séparer, s'en libérer. Et il n'y a rien de mieux pour s'en libérer que de rentrer dans un cycle de réussite, c'est-à-dire une action, un challenge, une action challengeante qui nous amène à un cycle, à réussir, peut-être à un petit niveau, mais à réussir. Une certaine, un rythme dans les différentes actions et dans les différents challenges qu'on se met. Et une fois qu'on est en mode de réussite, on retrouve un mode de confiance. Et donc pour ça, il faut aussi se faire challenger, hein, parce que on peut faire beaucoup de progrès dans une course. Un sprinter peut faire beaucoup de progrès dans une course, mais s'il n'a pas un œil extérieur qui lui dit lève le bras ou allonge plus la jambe, il ne pourra pas faire les efforts qu'il faut. Donc le regard externe et le challenge est toujours le bienvenu. Merci, merci Régis. On pourrait parler des heures de leadership tant les défis sont nombreux. Un autre sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont donc les big data. Quand on sait qu'une étude Bearing Point estime que dans 10 ans, les revenus générés directement par les big data en Afrique atteindront les 10 milliards de dollars, on comprend mieux finalement les enjeux que cela représente pour les dirigeants du continent. Brilliant. Thank you so much. A big thank you for that conversation, Marie and Regis. As you said, big data is a huge opportunity for the continent. So that's why we will be speaking now to the CEO of Steers Data and Business, Preston Ide, about data-driven business. Hello, Preston. Hello, Uzo. How's it going? Very well. Thank you for joining the show, episode 4. So thank you for joining us. So we've all heard about the so-called data revolution. It's been with us for a really long time now, driven mainly obviously by advances in information technology, but also a need for research that responds to increasingly complex issues like the environment, or at the moment, COVID-19, but also allows us to measure progress, right? Because we have to know how we're doing. Yet the data gap across the continent remains significant. There's issues around collection, cost, and quality of data, as you know really well. I want to know from you, as the CEO of a data company, Big Data, what's the secret to building a successful data company in light of some of these challenges and others? And also, what sectors provide the biggest opportunities for data in Africa? Oh, thank you. Thank you for that, Uzo. I think you've touched on quite a number of the big, pertinent, and I guess recurrent issues in data collection, analysis, and across Africa, and specifically Nigeria. I think there are many ways to go about solving the data problem. And one of the things I always tell some members of my team is we're wedded to the problem and flexible on the solution. I'm wedded to the problem in the sense that we all know there is a data gap, there is a data deficit. But as far as building a company around solving that problem is concerned, it's important to make sure you are providing a solution that the customers at the end of the day want. And I'll give you an example. When people talk about data, it's important to appreciate how a data set might not mean the same thing to different people. So we at Steers always talk about information. We like to say we're in the information services business, mainly because it's important that when you get a data set or a specific data point, you're able to actually extract some knowledge from it. And I think that affects the solution you provide. You can essentially do a census of Nigeria. We know one of the biggest problems is we don't know how many people are actually in Nigeria. And you can collect all that data. But when you think about the final output, for some people, if you're perhaps more data savvy or a data scientist or a data engineer, you might want the solution to be a dashboard. You might want the raw data set. You might want essentially something that you can play around, a more primary version of the information. Whereas if you are a decision maker, policy maker, you might actually want a report, 50-page or 10-page or even 2-page report that is telling you, we went out, we collected this data, and this is the output, this is the result. And I think when it comes to building a data business, it's about identifying what solution your customers want. Some people can ask for a big data collection exercise, and the overall output from that
process. Like I said, it's a report. Some people could want it to feed into a model, so that they can do some analysis of their own. So I think the first thing is definitely figuring out, your customers and what they and what sort of solution they want. And when it comes to customers, I think you can break them down to different segments. On one hand, we have individuals, right? So individuals like you, me, they could even be sort of journalists or just casual citizens. And the sort of information or sort of data they want in a relatively light format. And this is where actually this is the idea behind Steer's business, that as far as individual consumers are concerned, they want it in a very easy to access format. They want an article that talks about an issue. It's data driven, but essentially it's really an article. It could be a podcast as well where you discuss it. It could even be a video, right? But that's the nature of the solution you offer to individual customers. Whereas when you're facing governments, development organizations, or businesses, it's very different, right? Development organizations are particularly interested in monitoring. So they may have, deployed some capital towards a particular project and maybe to push certain sustainable development goals or to experiment with a new model. And what they want is, to be able to monitor the progress of that work, right? So that means the sort of data solution that you build up for that sort of customer, that sort of client is relatively different. You might find yourself using data agents, so people on ground actually sort of collecting data. But then you could go over to businesses, and the sort of data sort of solution that they want is really go into public data sets if you have proprietary data sets of your own, and do a lot of analysis. Right, so this is where sort of data science tools and data science techniques actually come in handy. So the already existing data sets, they could be data sets that the company themselves own, and they essentially give it to you and ask you to do some analysis so they can understand their customers, their market. So it really does differ. And I think answering as directly as possible the question you asked when it comes to actually building that with that company is about identifying what solution do my customers want, and can I provide that solution? And are there distinct challenges on the continent and in Nigeria with the collection cost and quality? Is that a distinct problem, or is that a general problem everywhere, actually? I would say that the problems in Nigeria you'll probably find in many other African countries, and that will differ once you leave the African continent. So for more sort of mature and developed economies, right, they already have a strong culture of using data. Right, so that means a lot of data is already publicly available. If you take the US or even in Europe, there are many websites, .gov websites that essentially provide you access to information in a particular sector or particular industry. Whereas in environments like Nigeria, which are still developing, we have essentially funding problems, right? Funding problems to the extent that the bodies, the national statistic bodies are not funded enough to be able to do robust data collection. Right? Yeah. And so that creates a problem, because what it means is that when someone wants to understand a particular data set, you have to probably go out there and do primary data collection. Now, primary data collection is expensive. It's putting boots on the ground, it's on-ground data collection. So it can be very costly, and then you have to balance out the trade-off, because for a client or a customer, if they find, well, the value of the data to me is maybe $1,000, hypothetically, but the cost of collecting that data is $5,000 because you have to go out there and collect it for the first time, then you have a big, challenge there. So, the availability of already collected data is the first problem. And then the follow-up problems to that would be more around accuracy and access. So accuracy in the sense that, when data is collected, it might not always be regularly updated. And in fact, the way it's collected in the first place, can be subject to, also variations. And people often talk about Nigeria and the census, the last census that was conducted. Census is generally a political issue in Nigeria because of the impact it has on to revenue allocation and to the states. So you have that influence on, data collection, which means you might not really trust the data. But then if the data has been collected in 2006, how regularly is it updated? You end up using outdated and possibly poorly collected data. That brings a whole new host of problems. And then the third problem I would highlight is sort of access. There are organizations that do put out quite
quite a lot of data, and specifically in Nigeria, which I can speak for at this point. The CBN, the NBS, NIBSS, these are organizations that put out data and data sets, but it's not always easily accessible. There's nothing more difficult for a data analyst or data scientist than getting a data set that is a scanned PDF, right? So someone has essentially given you a very, very difficult to manage format, right? And so that means accessibility is very hard. You have to spend some time passing that information. We spend a lot of time sort of wrangling data that is publicly available data. So you download it, and then you have to sort of wrangle it to structure it so that the end user has the data in a very, very easy to use format. Because people want a data set that has a sort of clear header row that says 2017, these are the numbers, 2018, these are the numbers. And if you give people data and formats that are not accessible, they can't extract knowledge from it. And I think that is a particularly big problem. Exactly. And the use, like you say, so if you were to say kind of the top 1 or 2 sectors that provide the biggest opportunity for data in Africa, what would they be? Well, as opposed to sectors, I might think of it as more like types of data. So for instance, demographic data, I think that is potentially the bedrock of policy decision making. So demographic data, the sort of foundational data you need for any decision making, right? You are looking at things like births and deaths, growth and poverty, and taxes and trade, land and the environment, sickness, schooling, safety. These are sort of the foundations of any robust decision making, right? So that's an area that when it comes to collecting data is really, really rich. Aside from that, there are traditional data sets that people always demand, corporate data, for instance, just because businesses use that, to make decisions, and investors use that to make decisions as well. But I think, sort of demographic data, which is a space, still actually don't, focus on as well, because we have a lot of development dollars coming into Nigeria, into Africa, and these are the data sets that, are very, very important on that level. And also data sets very important for decision making, because if you think about it, if you are responsible for deciding how many new hospitals to build and where to build these hospitals, right? It's important to have a good sense of demographic of area, right? How many people are going to actually be using the hospital? How far is the hospital from the sort of settlements or the city? So all these different data sets come together, and I think they're rich areas. Yeah, exactly. It sounds like it's the bread and butter, essentially, of data. I want to move now on to fake news or fabricated stories. They're not new. Yeah. They're still prevalent, especially when it relates to crisis situations like the one that we're currently facing. I'm sure I'm not the only one who's received lots of fake news in their WhatsApp messages from aunties and uncles and so on. They can result in ruined reputations or even be the precursor to more extreme things like violence. Now, at Stairs Business, which is the media arm of your company, you take pride in being analytical and data-driven when it comes to reporting news. Yeah. So to what extent do you think this has unsettled the media landscape? Are you setting a new research standard for journalism in Nigeria or the continent when it comes to fake news and fabricated news? Yeah. I think the first thing to address around fake news is just sort of why people do it. And on one hand, you have people who want to deliberately misinform because that is the sort of end in itself. So where you have maybe political motivations or people trying to push particular narratives into the press. Solving those problems is sort of slightly different from solving the problems of those people who use fake news because it's monetizable. So there are publications, platforms that essentially are comfortable putting out fake news because it brings clicks to their platforms. And so as long as they're advertising on those platforms, it means, well, if 100,000 people come, even if they're clicking on a story that isn't legitimate, well, 100,000 people are visiting the page, so we can make money from it, right? So the sort of intention affects your ability to solve the problem. I guess from the Stairs Business, and we've always said our goal really is to build out that gold standard of journalism. That's how we see it, right? It's that gold standard because we do believe that high quality journalism isn't just,
it's very, very important that you put together a team of people who are very, very committed to essentially providing high quality information, but also you think about the business model. If you're advertising driven and you're advertising reliant, right? So essentially, if you don't get those clicks, you're not able to continue to function, then you're very inclined to do fake news. And I think in our case, we are not advertising reliant, and that has given us a lot more flexibility, a lot more room to focus on the readers. And I mean, if the model, so that the model is something we're testing, we put out there, it's an information services model, but we do believe that, you know, sort of when it's done right, you might find we open a brand new sort of model for media in Nigeria, in Africa. And I think that gives a lot more opportunities for media players and media businesses. That's brilliant. And I'm going to ask you one last question very quickly. And it's not around data and it's not around media. It's actually about what makes a company truly African. We've had this really big debate last year when the e-commerce platform Jumia went public. It was all over Twitter, Instagram, the FT, everybody was talking about the fact that, you know, maybe it wasn't a truly African company. And when we look around at the business landscape in Africa, it's an incredible question to ask, actually. There's almost an overrepresentation of foreign business and profit made from the continent by these foreign businesses. Whereas much of the local business tends to be confined to very specific industries or stay very small, being informal traders or SMEs. Why is this? And beyond that, how did you manage to grow and develop a truly African business? Yeah, I'm going to answer this question the way I think, you know, if we were in the Steers business newsroom, we would answer it. And I think the first question that, you know, the editor would ask is, you have to have an accepted definition of what it means to be African, right? Sort of, regardless of whether you're talking about companies or individuals. The answer to that question will essentially affect how you look at it in the context of companies. So if you believe that, you know, what it means to be truly African is the people, right? So African people, that's it. As long as you have some sort of African blood in you, you know, then you're African, and that's all it takes. Then you might find you're looking at companies and saying, well, I want to see some sort of African representation. Right, you're essentially using that lens, and where you don't see that, regardless of where the company operates, you're essentially saying, well, it's not African because it doesn't have this particular, you know, feature. Where you think, well, it's about operations, so it's about where you're based, what you do on a day-to-day basis, right? So, you know, people who could have conversations about how in touch you are about your tribe or your sort of indigenous culture. Then you might find people are more interested in activity, right? So, you know, are you doing things? Do you maybe speak a language, even if you're sort of Nigerian or Kenyan or whatever it is? And then you might find people are more interested, okay, where your operation based? So it doesn't matter sort of where you, you know, where you're from. It's all about what you're doing and where you're doing it. Then that's the lens you would use. But one thing I would say about that is we are living in a pretty global world now. So many things are interconnected, and I am easily tempted by my sort of, you know, corporate law background, where, you know, growing up, I always thought of ownership as, you know, you think about a company and you think one person owns 100%, and in reality, that doesn't exist, right? Very few businesses are owned, you know, with a majority shareholder. And what I got used to was seeing really, really great companies owned by, you know, multitude of different organizations, you know, companies, parent companies, individuals. It's a mixed bag. And if you're going with that mindset, then, you know, it's difficult to use ownership because, you know, I own 5%, you own 4%, you know, you own 3%. And then you might find yourself saying, well, it's about sort of what maybe the values that the company espouses and sort of activity that they use. But I think ownership, you know, we could talk all day about corporate ownership and who owns what. And, you know, that could complete the discussion. But I think most people just need to answer what it means to be African first, and then use that sort of lens to, you know, access other organizations. Yeah. I hope I answered your question as diplomatically as possible.
Well, I think it's interesting to start with that question about what is actually African, and we've got quite a few questions mounting up on the side. Unfortunately, we don't have time to answer them right now. But what I do suggest for the viewers who are watching is to take that conversation to Twitter and use the hashtag Reviewing Africa, and we can carry on the conversation there, because they've got lots of interesting discussions about the role of taxes in creating a viable business environment, which I'm sure you know a lot about and have had your own challenges about, and a lot about other writings. So let's put those onto Twitter using the hashtag Reviewing Africa and carry on that conversation, because we're building a community here and we want to continue to have those conversations beyond just this show. I do need to thank you so much, Preston. I do need to throw it back to Marie, who has, I think, a similar question for Regis about what now and what the future holds. All right, thank you. Exactement, Ouzo. Donc j'ai la même question pour vous, Régis. What now? C'est un peu la question centrale qu'on pose souvent à nos invités. Donc, concernant notre sujet, nous le savons, aucune étude sérieuse n'a permis de dresser le profil du leader idéal. Et donc, il y a autant finalement de leaders qu'il y a de personnes, et finalement, tant mieux, parce qu'on n'a pas à imiter ou à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre sans être nous-mêmes, ou alors jouer des rôles. Tout de même, on peut essayer d'aller plus loin. Alors, quelles sont les qualités, les actions et les priorités à scruter pour identifier concrètement, dès maintenant, les leaders africains courageux, authentiques et résilients? Ouais, c'est une vraie question, ça. Je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a déjà beaucoup de leaders africains. Des leaders d'entreprise qui sont des dirigeants d'entreprise qui sont courageux, qui sont authentiques et qui sont résilients. Il y en a beaucoup. J'en accompagne quelques-uns et j'ai la chance d'en accompagner quelques-uns et je me rends compte qu'il y a énormément de choses qu'ils ont déjà à apprendre même au monde en termes de savoir-faire, en termes de résilience, en termes de courage et aussi en termes de manière d'aborder cette crise qu'on vit. Et je prends l'exemple de quelqu'un que j'accompagne en Europe qui disait qu'à partir de maintenant, il commencerait ses comités de direction par des mots précis sur la famille et sur savoir comment se passe le confinement d'une manière plus intime. Et je me suis dit, mais en fait, en Afrique, on le fait depuis des années, ça. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui demande comment va sa famille. Et c'est culturel, ça. Et bon, des leaders qui sont déjà ancrés dans l'authenticité, il y en a. Ce que je voudrais juste dire, c'est que le point commun qu'ils ont, en fait, les leaders, c'est qu'ils ont une vraie volonté d'apprendre, de continuer d'apprendre. Ils ont une vraie vision, une vraie volonté ils ont de l'ambition pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur communauté et pour leur pays. Et encore plus pour l'Afrique. Et ça revient souvent. Et puis, de l'autre côté, ils ont des valeurs fortes sur lesquelles ils s'assoient parce qu'ils ont des actions qui sont fortes de sens. Donc, pour développer très clairement les compétences d'un dirigeant, avoir de l'impact durablement sur son chiffre d'affaires et sur la valeur de son entreprise et avoir un dirigeant heureux, quelque part, j'ai envie de dire que il faut se poser la question de d'où ils veulent aller et comment ils s'y prennent pour accéder à leur objectif. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup Régis de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et donc on se dit à très bientôt. À très vite. Merci. Donc après avoir parlé de leadership et de big data, c'est la minute Covid-19 avec Ouzo. Thank you for that wonderful introduction. So yes, we turn to something a bit less serious. This week, we have a piece of content that reminds us all that it's not necessary to work ourselves tirelessly to learn new skills or being fitter or whatever it is during the lockdown period. And that some of these online challenges are just a bit too much for us all to keep up with. So take a quick look at this piece I want to share with you.
Hello. So as you can see, a really quick update on that content. I find it hilarious because I think in these times, people are always pushing us to do more, to be fitter, to read more, to learn a new language. And in this piece of content, obviously the influencer just says, I can't be bothered anymore and I'm going to eat my noodles and get on with life and enjoy it. So there you have it. Marie, have you had any online challenges that you have miserably failed at doing yet? Yes, actually, I'm not sure that our audience saw the video. I'm not sure. Maybe we can just put it one more time. Okay. Can we just put it again? One moment. Yes, now I think it's good. We There have you go. it. So there we have it. A little tiny piece of fun when you Yes. really just can't be bothered. And these Yeah. online challenges are really quite ambitious. So I totally feel him. Are there any online challenges that you have been doing that you haven't managed to keep? Actually, there are a lot of challenges out there, and really a lot of. I mean, from makeup to dance to so many things. And I just have to admit that I did like none of them. Yeah, me either. I think my biggest challenge is not opening the fridge every like 20 minutes to eat. And that's really hard to keep. So yeah, just a bit of light entertainment for you guys. And just to remember that actually, yeah, a lot of the stuff that we're being shown to do and to keep up with is not always necessary, and we don't have to tire ourselves out. So there you are. Thank you for joining us on episode 4 of Reviewing Africa.